Я с большим удовольствием вам представляю нашего замечательного коллегу из Швейцарии, который, помимо того, что медиатор, еще является очень уважаемой фигурой в своей стране и вообще в Европе, как судья высокого уровня, отставки и замечательно овладевший в особенности нашей с вами любимой части, на самом деле, Жаном Миримановым, с русскими корнями. Очень интересно. Это And Жан asked me, Жан попросил меня сказать, что он как медиатор очень молодой, всего лишь 10 лет. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я очень рад быть с вами сегодня вечером в Петербурге. Моя цель – это обмен между нами, идеями и опытом с практическим опытом. Конечно, мы будем говорить вместе о медиации, которая, как вы знаете, как сказать, целостная и в то же время многообразная. I have to present to you four main subjects. Я хочу представить вам 4 основных предмета, вопроса. Mediation in Europe. Медиация в Европе. That is already a mammoth subject. Mammoth, elephant subject. Ага, это огромный такой предмет. The obstacle before mediation and maybe the methods to overcome them. Те препятствия, которые встречаются на пути медиации, возможно, некоторые способы, которыми их можно преодолеть. The mediation and justice, the relation also between judges and mediators. Медиация и юрисдикция, и те взаимоотношения, которые могут быть между судьями и медиаторами. And finally, if we have time, the instrument and toolkit of the Council of Europe. И в конце, если у нас останется время, это те методы, которые могут быть, и приемы, которые могут быть использованы для развития медиации на уровне Совета Европы. For this last part, I would like not to be registered because I'm still in function, and so I'd be more free to discuss in detail. И вот эта последняя, 4-я часть, она не настолько еще отрегулирована, то есть я бы хотела прежде всего, но это еще гибкая сфера, поэтому я хотела бы прежде всего какой-то дискуссии, обсуждения на эту тему. Overview of the mediation in Europe means to get information, and we can get information mainly through legislation for the moment. Развитие медиации в Европе прежде всего связано с тем, чтобы получить некоторую информацию, а информация об этом проистекает прежде всего из вопросов юридических. That means that we miss the most important, that is the way the mediation works, the mediation process. И вот этот подход как раз означает, что мы упускаем самое важное из того, как работает медиация и что означает ее процесс. We'll try to guess this through the experience of Switzerland and Belgium and from what I know at the end of the presentation. И поэтому прежде всего я хочу опираться на опыт, полученный в Швейцарии и Бельгии, в своем выступлении.
I would say there is two main systems of mediation related to tribunal in Europe. Two main systems. Я бы сказала, что медиация в связи с судом в Европе имеет две основных главных системы. The system called court annexed mediation, and the other one is called court connected mediation. То есть первая система – это медиация вне судебная, не связанная непосредственно с судом. И вторая система – это медиация судебная, непосредственно связанная с судом. Court connected mediation, you know that because that is the system of Russia, that is also the system of Switzerland, France, Belgium, and 30 members of the Council of Europe. Вы в вашей стране знакомы с медиацией, связанной с судом, потому что это как раз практика, которая есть в России, в Швейцарии и в 30 других странах Европейского Союза. That means also Switzerland and Russia are also share not only some experience, I think, but also the same structure of state, that is federal state. I'm sure we have to share some specific experience about this question too. И Швейцария и Россия имеют сходные системы. Это государственная такая система, федеральная. И я думаю, что это сходство распространяется и на сферу медиации. The other system is for about 15 countries. That is, the judge, one judge, is educated as mediator, as a judge, but of course, if he fails in his mediation or her mediation, he is not allowed to judge the case. И вот в такой системе, например, в 15 странах европейских существует практика, когда судья, специально обученный, может на медиатора, он может проводить медиацию, но если у него медиация не получается, то он уже не имеет права в этом случае выступать как судья. This system exists in a country or some länder of Germany and Slovenia and other countries. But I have no right to present it because you see it's not, I'm not direct experience in that. Да, вот такая система существует в Германии, в Словении, еще в ряде стран. Я не чувствую права представлять подробно такую систему, я с ней не настолько хорошо знаком. The legislator in all our countries generally limited his task to deal with the relation of justice and mediation, generally. Вот в нашей стране функция судьи ограничена тем, что он только выстраивает отношения между судебной системой и, собственно, медиацией. There is, however, some exception, maybe some of them are dangerous exceptions, in which the legislator begins, you see, to interfere in mediation. Есть некоторые исключения, я бы сказала, иногда это опасные исключения, когда представители юридических профессий внедряются слишком в сферу медиации. And if we have time enough, we'll examine this new subject, which is for me something strange, that is obligatory mediation. Если у нас останется время, то мы рассмотрим такой предмет, который для меня звучит несколько странно, который называется обязательная медиация. So let's have a look on the practice of mediation. How work the mediators in our country, in Western country? I would in Western country that covers so Italy and Spain, because I know my colleagues of this country. Generally. И я хочу прежде всего рассказать о практике медиации в западных странах, включая Италию, Испанию. Я чувствую, что могу об этом говорить, потому что у меня есть хорошие друзья, которые занимаются там именно медиацией.
характериса substance. Substance and content. сущность. Process. So you will meet in Europe four kind of combination between the way to affront, to treat the substance. В Европе 4 варианта различных комбинаций, как обращаются с сущностью And the process. и с процессом. These two one, most of my colleagues consider they have to have a non-evaluative approach. Большинство моих коллег полагают, что необходимо придерживаться неоценочного и директивного подхода. That is the general rule, and it is even written in our code of deontology. Это общее правило, оно даже записано в нашем кодексе, онтологическом кодексе положения основных медиаций. On the continent, and especially on the western part of the continent, we are very attached to that. И в континентальной Европе, особенно в восточной части, очень большая привязанность медиаторов именно к такой модели. Why? Почему? Because evaluative so-called mediation is for us conciliation. Because the conciliator has the duty to make an opinion, to analyze the legal aspect of the case and to give his or her advice. То есть вот оценочная медиация для нас скорее не медиация, а примирительная процедура, потому что именно примиритель, его обязанностью даже является юридическая оценка того случая, с которым он работает, и предоставление некоторых рекомендаций и советов. And on the international level, there is a confusion of terminology on this aspect. И на международном уровне есть некоторая путаница в терминологии в отношении этого аспекта. Because the English language recognizes the word conciliation, though immune system, common law system, rarely know conciliation. Потому что в английском языке слово conciliation означает примирение, и оно может рассматриваться непосредственно как примирение, а может по-другому. In American language, the word conciliation doesn't exist anymore. В американском языке слово conciliation вообще не существует. So when the American wrote or speak about mediation, it's either evaluative mediation or non-evaluative mediation, which is very annoying and confusing in international discussion. И когда американские специалисты пишут об этих вопросах, они используют либо термин неоценочная медиация, либо оценочная медиация, и это создает трудности во взаимопонимании. Myself, I was as a judge also during decades a conciliator, and I know perfectly that is not at all the same profession. Я десятки лет, десятилетий работал в качестве судьи и выступал в качестве консилиатора, то есть примирителя, и очень хорошо понимаю, что это совсем другое. For the process, there is two ways of working. That is a facilitative process where the third party remains a bit behind and leaving the party their liberty to speak and to negotiate and to discuss. Что касается вариантов развития процесса, один из них это фасилитативная медиация, где медиатор выступает в качестве организатора, оставляя сторонам все возможности и ответственность для того, чтобы обсуждать содержание их проблем. So you have understood, ladies and gentlemen, that you will meet
and you will meet in the future, in the collaboration in the next decades, when you will be asked to collaborate on international level. I hope for you that. By this way, non-evaluative with facilitation, non-evaluative or with directive approaches. И вы, леди и джентльмены, когда будете работать на международном уровне в качестве медиаторов, то вы столкнетесь вот с необходимостью понимания, что не оценочный подход, он может быть связан как с фасилитативным подходом к процессу, так и с директивным. What is indirect you talk about facilitating? Facilitative, directive that is, excuse me, I'm sorry, directive that is exactly the contrary of facilitative, that is, the mediator wants to keep the hand of the way of the process is developing. Вот я попросила сказать, чем директивный отличается. Директивный подход, в отличие от фасилитативного, он совершенно противоположен. Там медиатор держит бразды управления и управляет очень четко всем, что происходит. As all of us are aware, we are supposed as mediator to keep the frame. То есть мы предполагаем, что медиатор создает и поддерживает определенные границы, рамки. The look and the hand of the directive mediator is very strict with the frame, more stricter than the other approach. И взгляд и подход директивного медиатора очень прямой, очень однозначный к такому процессу. Now I would like maybe to indicate different other approach which are I would say a combination or which derives from these big three formats. Ну, я бы сейчас хотела еще некоторые другие подходы обрисовать, которые вытекают из этих показанных вариантов. But before that, I would ensure about you, dear professor, that it is not already taught, because I will not repeat evidence. It's very annoying for everybody. So, do you know what is the will of Futak? The will of Futak. That is, you see, the shell about which we are working, we are taught in Western for our next practice. If you don't know that, I will explain it better. No, we don't. You don't. Maybe you Спросил, знают ли все, чтобы не повторяться. Я рассказала, что нет, не знаю, и даже не очень поняла, о чем он говорит. Поэтому точно не знаю. Слова поняла, смысл не совсем хорошо. It's, excuse me, I wrote horribly badly. That is what, why, how precisely. It's different steps. It represents the different steps. If you say the travel of the parties through the mediation process. Вот здесь отражены 4 шага, которые проходят стороны в медиационном процессе. These way, вот этот путь, like clockwise. Как циферблат. Before going into details, I will just say that Futak is an American professor living in France, and he has developed this method in French and for French public and French-speaking mediator. То есть вот этот подход, эта идея была разработана профессором Фьютагом, вот теперь понятно, что они поняла, это имя, это перевести было сложно.
Он его разработал прежде всего для франкоговорящих медиаторов Европы. It's very popular and spread now. Это очень популярно и широко распространенно. But I must say that Futak didn't invent anything. Но я обнаружил, что Фьютак ничего, собственно, не изобрел. Because you will discover that Futak implanted in this process, in the mediation process, some tools from the negotiation. Просто Фьютак взял некоторые инструменты, которые существовали в переговорах, и применил их в медиации. Also tools of communication, tools of emotion management. Приемы коммуникации, приемы работы с эмоциями. For instance, what is very important is the principal negotiation. I don't know if this probably is taught. Ну, что здесь особенно важно, это то, что речь идет о принципиальных переговорах, то есть переговорах с установкой на сотрудничество на уровне интересов, а не позиций. So I will not go into detail, I will just recall that you know that first you should separate the emotion from the personal problem from the objective problem, and you know also that there is after that period when there is brainstorming, put the idea as much as possible, and in the last time you choose which are the most suitable for the parties according to their interest. Okay. Ну, не вдаваясь в детали, речь идет о том, чтобы отделить эмоции от того, что, собственно, является фактами, чтобы отделить человека от проблемы, ну, по подходу Гарвардской школы, потом в результате мозгового штурма набросать какие-то в большом количестве всякие разные вопросы и в результате работы выбрать то, что работает лучше всего. So, during you have this here 4 or 6 steps. The first, that is the preparation of mediation, which is very important. Здесь 6 шагов. Первый – это подготовка к медиации, очень-очень важный шаг. The mediator discusses with the party if mediation is suitable in their case. Медиатор обсуждает со сторонами, подходит ли к их случаю, собственно, медиация. He explains what is the condition of the mediation process, what are the main principles and rules. Объясняет, каковы условия медиационного процесса, какие основные принципы, правила. After that, there is generally agreement to mediate. И потом заключается соглашение о проведении медиации. In commercial mediation, it is generally put by written. В коммерческой медиации это обычно письменное соглашение. In Belgium, it's necessary for family and commercial and any mediation agreement to mediate to be put by written, by the law. И в Бельгии требование такое существует, что и другие виды медиации, и семейная, и любые другие, тоже обязательно начинаются с того, что пишется письменное соглашение о применении медиации. And after that, the mediation may begin. И тогда она может начаться. The first step is to let the people speak. Let the people speak in this first step, when the agreement is signed or concluded, the people begin, the one after the other, to tell the story. What happened? Why are they here? После того, как заключено соглашение о проведении медиации, каждая из сторон по очереди рассказывает, что произошло. Собственно, вот здесь написано вот что. And with the time and the development of the discussion, the emotion begin to emerge. И по мере того, как эта дискуссия развивается, начинают проявляться эмоции. During this time, the third party, the mediator, play an important role in order to keep the party having respect, the one with the other. And if the lawyer are present, it's not always the case, the lawyer are supposed to show. И на этом этапе главная задача медиатора
третьей стороны нейтральной является удерживать все стороны в уважительных отношениях друг к другу в определенных рамках. И если там присутствуют юристы, что не всегда там, то юристы должны закрыться. As you know, by principle negotiation, it's very important that all the emotions should be discovered. That is, you see the way to proceed like a bit meiotic, with Plato and Socrates, meiotic, in order that all emotions should go on. If it's not the case, they will appear later and disturb the mediation process. И в концепции принципиальных переговоров предполагается, что очень важно, чтобы все существенные эмоции были проявлены, были выявлены и отработаны, потому что иначе они, если это не произойдет, они проявятся и будут мешать позднее. Это как из Аристотеля, Платона, маевтика, по-моему, это называется. In the third step, the people, with the help of the lawyer, if they are present, sometimes it's discussed. With the help of some specific question of the mediator, begin to put on the table every kind of idea. It's what it is called brainstorming. Вот на третьем шаге стороны иногда с помощью юристов и, конечно же, с помощью хороших вопросов, которые медиатор им задает, они начинают выкладывать на стол разные варианты решений, в том числе и с помощью разговоров. And the last step, finally, permits the party, with the important help of the lawyer, when the lawyer are present, to select some of them. И на четвертом, последнем шаге стороны с существенной помощью юристов, если юристы там присутствуют, начинают выбирать, что в точности, да, тот конкретный вариант его отрабатывают, который будет ими принят как решение. And as you know, the lawyers are supposed to analyze these different solutions, having in mind Batna and Whatna, and you know what it is. И вот на этом этапе юристы помогают сторонам принять верное решение, учитывая то, что называется батна и ватна, то есть наилучшая альтернатива и самая худшая альтернатива. Это вот из системы гарвардских переговоров, многим сейчас. In this last step, of course, the mediator remains very quiet. И на этом этапе медиатор как немножечко держится в сторонке. Finally, when there is an agreement after the negotiation, which can last and be hard, the agreement is concluded only between the parties. И после этого, если достигается соглашение, этот процесс может быть трудным и длительным, но когда оно достигается, то это соглашение исключительно между сторонами. The last step is not necessarily obligatory, this one, that is enforcement. Последний вот этот этап, он не обязательный, это закрепление некоторое. Because the mediation settlement is a contract, and as any contract, it should be respected. Потому что медиативное соглашение – это контракт, и как любой контракт, он должен уважаться. Pacta sunt servanda. That means the contracts should be binding. It's a wrong idea to think that mediation contracts have not the same value as other contracts. Вот по латыни была фраза, которая переводится как «контракт должен быть закреплен, должен быть обязательным». И, соответственно, нет никаких оснований к тому, чтобы медиативное соглашение было бы не обязательным. I must say that according to my experience and those of my colleagues in Switzerland, France or Belgium, this last step is rarely used. Enforcement, rarely used, and even. Но по моему опыту многие коллеги из других
других европейских стран редко используют вот это вот закрепление. On the contrary, I've noticed that at the end, even in presence of the mediator, the parties and their lawyer are taking their agenda and begin to execute by themselves. Ну и вот напротив, по моему опыту, на этом последнем шаге очень часто стороны вместе со своими юристами берут повестку дня и начинают сами проделывать эту работу. Nevertheless, if it's necessary to enforce the settlement agreement, но тем не менее, если есть необходимость закрепления финального соглашения, the law provides two ways, that is the homologation by the judge, по закону есть два пути, как это закрепить. Первое – это с помощью судьи, подтверждение. The intervention of a notary in order to have an authentic agreement. Или заключить с помощью нотариуса, чтобы это было аутентичное соглашение. The way of ratification homologation is open in France and in Belgium for conventional mediation also. Private mediation, independent mediation, agreement may be homologized, ratified by the judge, even without any lawsuit. И вот в Бельгии и в ряде других стран, даже если медиация не проводилась в суде, а просто проводилась частным образом, эти соглашения могут быть подтверждены, ратифицированы судьей. In Switzerland, it is not the case. В Швейцарии не так. К сожалению. And for this one, the authentic, that is called in English, authentic executory act through a notary, it is used with some limits. For instance, it may not be used in a situation where there is a legally protected party. I will explain. А вот это вот нотариальное закрепление, которое называется в ряде стран аутентичное, даже я забыла, в общем, нотариальное закрепление, оно во многих странах возможно лишь по тем вопросам, которые четко регулируются в правовом поле. Well, on account of the lack of time, I just say that, of course, that is a schema, and it is interpreted, it is lived a very different way according to the personality of the mediator, and so on and so on. Да, ну поскольку времени немного, я очень кратко скажу, что это всего лишь схема, и, конечно, она каждый раз может разворачиваться по-разному, в индивидуальных каких-то вариантах в стиле медиатора и так далее. It's a guide, it's not the law, it's a guide. Это скорее путеводитель, а не жестко прописанное. And of course, during this process, we have a lot of possibility to use or not to use corpus, for instance. И в ходе разворачивания процесса есть очень много разных возможностей, например, использовать или не использовать корпус и так далее. We can also use co-mediation or not co-mediation or mediation with one person. Ну, также может быть использована комедиация, не только с одним медиатором. And I will confess that with the age, maybe, I'm more and more comfortable in co-mediation situations. И я могу засвидетельствовать, что, возможно, это вследствие возраста, я все более и более комфортно чувствую себя в режиме комедиации. Especially in some disputes, I think it's very important to be only mediator, especially in heritage disputes, because there are too many people. И вот мне кажется, что есть виды случаев, ну, например, раздел наследства, где гораздо лучше, когда будет не один медиатор, потому что в таких случаях вовлечено обычно большое количество народа. I think that is, I've already passed the time, but I will just 2 words maybe about mediation association. I would say just one thing, that is very, especially for young people like you, that, right? Ну, и я
Поскольку времени много, я буквально пару слов скажу о том, что мне кажется очень важно, особенно для молодых. One of the difficulties of mediation progress is also due to the mediator conduct. Одна из трудностей и препятствий развитию медиации – это, в частности, приверженность к... It's greatly regrettable that the association, for instance in France, were not able to have one top federation. There are a lot of federation in France, for instance. То есть нет какой-то одной федерации, одного четкого центра, который бы задавал тон. Медиация, как, например, во Франции это происходит, и это проблема. Yes, and it gives you strengths where you are united. For instance, in Sweden we have one top federation. Вот необходима какая-то сила, которая бы объединяла медиаторов. Ну, например, в Швейцарии есть одна главная такая федерация. Because the Federation for the Commercial Mediation and the Federation for Family Mediation decided to marry last year. Потому что Федерация коммерческой медиации и Федерация семейной медиации решили пожениться. And we have 1,200 mediators in Switzerland, and now I think it's better to be united because you are more strong towards the other parties. The Barrister Association, the Judge Association, the Judiciary Power, and so on, and so on. В Швейцарии примерно 1200 медиаторов, и мы обнаружили, что гораздо лучше иметь единый такой центр, чтобы, ну, в некотором смысле слова, противостоять другим объединениям, как объединение адвокатов и других специалистов. And besides, tomorrow and the day after tomorrow, when we will invited by the party to work together between Switzerland, Russia, and other country mediators, how do we do if we are not united in our country, if you are disputed, and so on and so on? Ну вот завтра, например, если нас пригласят проводить медиацию в споре, который будет затрагивать стороны из Швейцарии, из России или еще откуда-то, как мы можем хорошо работать, если мы не будем объединенными? Because I'm sure that with the time, international mediation will develop both in family and commercial disputes. Потому что я уверен, что в скором времени будет очень хорошо развиваться международная медиация как в коммерческой, так и в семейной сфере. And I wish to all of you a big success for developing that. Я всем вам желаю очень большого успеха в ее развитии. I think it's a time for the question. Я думаю, что настало время для ваших вопросов. Пожалуйста. По поводу... В чем противостоят ассоциации юристов, адвокатов и медиаторов? What is the counteraction between the Federation of Mediators and barristers, Federation, etc.? Well, you see, there is in Western Europe, in France, in Germany, in Switzerland, a little less, in Belgium, a little less, competition between mediators. Так, во многих странах, в Бельгии чуть меньше, а вот во Франции и так далее сильнее выражено соперничество между медиаторами. The struggle about the market, how to take the market, you see. In Germany, I think that the lawyers have won this little war. Мне кажется, в Германии эту войну выиграли юристы. Because they should be lawyers. Потому что они должны быть юристами, чтобы проводить медиацию. In France, they have divided between themselves the market. Во Франции рынок поделили. They have decided that for the mediator who is an education of social, philosophical, educational, and so on, or scientific, will be specialized in family disputes.
Вот во Франции решили, что люди с социальным образованием, с философским и другими похожими видами образования могут заниматься семейными спорами. And the lawyers with commercial disputes. А юристы коммерческие. Of course, there is no agreement, but it's a kind of implied or silent agreement. То есть нет никакого письменного такого соглашения или регулятива, но, как говорится, неписанные работают. As you have understood, in Switzerland we have decided to marry. Как вы услышали, в Швейцарии мы решили пожениться. But even association may divorce, I hope not. И даже ассоциации иногда разводятся, но надеюсь, мы это не сделаем. So I hope you will have in Russia, if possible, the less possible federal association, because you will be more effective. И я очень надеюсь, что в России наименее вероятно, что вы разменетесь по разным федерациям, потому что гораздо эффективнее объединиться. В Швейцарии направляют, скажем так, сами люди находят медиаторов, или им, скажем так, рекомендуют судьи или юристы, адвокаты? How parties in Switzerland find come to mediation if either judge recommends or they search themselves to find mediation? Yes, I will answer directly and later more in details in the second Я intervention. сначала But коротко отвечу, потом roughly детали. speaking, generally for my colleagues and I would say the most of the mandates came from private person or organization. Если так, грубо говоря, большинство случаев на медиацию приходит из частных каких-то объединений, которые занимаются медиацией. And a little one by the judges. И совсем немного от судей. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, для раскрытия потенциала работы медиаторов в России, какие инструменты до сих пор не использованы, если мы вынесем до скобки государственные инструменты? Do you have an idea what is the potential which is not used still in Russian mediation despite governmental level? Do you have an idea? Which instruments are not used still in Russian mediation? What is the potential? I must say that was also a reason of my presence for learning from you, my dear. Но идея моего выступления узнать об этом от вас. I suppose that you have a lot to learn from me. Я думаю, что мы очень много можем от вас научиться. Дополнение, может быть, есть ли в Швейцарии медиация с участием государственной организации? Do you have in Switzerland mediation between governmental bodies? For the moment, not yet. You see, it's a very difficult point. It is registered. So I will answer privately. Ну, пока что, по большому счету, нет. Это записывается, я тогда лучше вам в частном порядке отвечу. We hope so. Это Of course, it would be a good example and would be necessary. Ты имеешь в виду налоговые споры или что ты имеешь в виду между государствами? Почему обязательно налоговые? Много есть государственных организаций, они вступают в споры. Нет возможности заключать Different government organizations which have other For the moment, it's not. Да, на данный момент практически нет. And there is, I think, perspective in the future. Of course, it will be clever, simply clever, because it's we win money and time. The government is very aware of its money. Да, но я считаю, что это в скорости будет, потому что действительно это гораздо более разумный подход, потому что государство считает деньги в своих карманах. I can also give you another information.
most of the mediators in Switzerland work maybe a tenth of the time as mediator and only 10% full-time mediators. Ну вот я хочу сказать, что в Швейцарии может быть 90% медиаторов посвящают непосредственно медиации 1/10 своего времени рабочего, и только 10% работают full-time, полностью как медиаторы. That is connected with the question to know whether we would remain generalist or be specialized in mediation. It's connected. И это в значительной степени связано с вопросом, являемся ли мы медиаторами широкого профиля или узкоспециализированными. We find that every kind of situation with the Swiss mediators. И можно в Швейцарии найти самые разные варианты. For instance, myself, I am not at all a full-time mediator. Ну, например, я не являюсь медиатором полновременным. And at the beginning, I was supposed to be specialist in commercial mediation. At the end, I changed. I became. That depends on the mandates you receive. Вначале я скорее работал как коммерческий медиатор, но потом я поменял направление. В большой степени это зависит от того, какие случаи будут. A good generalist should be able to adapt. Хороший медиатор широкого профиля должен уметь адаптироваться. But being modest and accepting or refusing mandate with humility, of course. Но при этом быть скромным и уметь отказываться, работать на случаях, где он чувствует себя недостаточно I refused, I think, a third of the mandates I could have. Я думаю, что я от трети случаев отказывался, которые ко мне приходили. For different reasons. По разным причинам. One of them is I found that mediation was not convenient, suitable for these cases. Одна из причин, что для данных случаев медиация была не самой удобной. For the other, I thought I was not suitable for mediation. А в другом случае я полагала, что я не подхожу к этой медиации. Especially with informatic question and very scientific dispute and so on. Особенно в каких-то случаях, которые были связаны с информатикой или какими-то научными любыми вещами. А в Швейцарии, в семейной сфере, какими критериями пользуетесь для определения, это семейная психотерапия или семейная медиация? Между терапией и медиацией. Да, говорится о критериях определения. What are the criteria to identify is this the case for family therapy or for family mediation? It's an excellent question. Excellent question. I congratulate you for that because it's a question I asked myself when I was a judge. Not only between therapy and mediation, therapy, conciliation, mediation, maybe all the way. Это отличный вопрос. Я очень часто его задавал себе, когда работал судьей. И там был выбор: медиация, терапия, консилиация, то есть примирение и самые разные другие. I think that a good mediator should know how to select and to find its own limit. For me, it's very essential for the future of mediation. Я думаю, что хороший медиатор должен очень четко представлять свои собственные параметры выбора. И это в очень большой степени зависит от его личных возможностей. At the same time, I can say there is new experiences now in Geneva, for instance, between mediator and therapist and doctors or social assistants. И я знаю, в Женеве очень интересный опыт в последнее время сотрудничество медиатора с терапевтом и с социальным работником. One of the problems to deal is confidentiality. Одна из проблем здесь конфиденциальность. And I've heard sometimes from one of my colleagues who practice this cooperation
inside the mediation process to let's come the therapist, in order that, before that, the different secrets, confidentiality of the therapist, confidentiality of the mediators inside, and other secrets should be leveled by the party to certain conditions. Да, тут вот возникает такая проблема. Есть определенный уровень секретности в терапии, другой уровень секретности по другим вопросам в медиации, и очень важно определить, до какой степени информация может быть открыта там, чтобы использоваться в работе со стороны. Conversely, in the same idea, returning, in return, it's very important to know that the mediation tools can be used in other professions. Ну и обратный процесс тоже идет, потому что медиативные приемы могут использоваться специалистами других профессий. For instance, I have been designated as curator for dispute between parents and children. Ну, например, я работала как в качестве куратора в споре между родителями и детьми. I'm appointed by a tribunal. Меня назначил суд. I have a power. У меня была сила, власть. But I use some tools of mediation. Но я использовала инструменты But медиации. of course, I'm not a mediator because you see, I have the power. Но в данном случае я, конечно, не был медиатором, потому что у меня было право и сила And решения. there are other interesting examples which are developing now. Ну, есть и другие интересные варианты, которые сейчас развиваются. So, do we examine the obstacle of mediation now, or what do you think? We have Готовы сейчас рассмотреть препятствия already медиации? spent an hour. What is your preference? Какие ваши Obstacle to mediation, justice and mediation, that is mediators and judge, or the tools of the Council of Europe? Maybe it's too much technical. This the last one. Вот какие ваши предпочтения выбрать препятствия к развитию медиации, взаимоотношения медиации и юридической системы, в том числе взаимодействия с судьями. И третье, это вот там, возможно, много технических вопросов на уровне Совета Европы, как это все происходит. Что сейчас вы прежде всего хотите? Up to you. Выбирайте. Well, would you like to indicate by voting in the head? Будем голосовать или как? Who would like to want? Если я правильно, мне только важно, это препятствие к началу медиации? Obstacles to initiate mediation or to develop If mediation. I understood you well, Professor, it was obstacle to mediation. The main obstacle to mediation. Прежде всего, как If I understood. Жан говорит, как понял меня, что препятствие к развитию медиации в суде не живет. There are a lot of obstacles. Да. Как? Нет, тогда второй. Так, остальные что? А? Коротко и то, и другое. Briefly both. 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 First and second. Okay. Yes. So I will try to see that. Попробуем. Sometimes when I have met colleagues, you see I'm a young mediator, 10 years old, but I have promoted mediations not since 15 years as a judge. I was very much implied in promoting mediation. Я, как вы помните, молодой медиатор, мне всего 10 лет, но в продвижении медиации я уже занимаюсь больше 15 лет, начала еще как судья. So with the time, we have discovered, in discussing with other colleagues in the same situation, former judge, for instance, the different obstacles which are on the road
to mediation, for the progress of mediation. И обсуждая с коллегами, среди которых много было тоже и судей в отставке, мы обнаружили целый ряд препятствий, которые не позволяют медиации развиваться. Everywhere, in Switzerland, in Russia, in the north, in the south, these obstacles are for the moment still numerous, strong, and sometimes extremely difficult to be overcome. И в Швейцарии, и в России, и во многих других местах действительно такое множество этих препятствий, и более того, многие из них очень трудно преодолеваются. But one of the main quality of mediator is patience. Но одно из главных качеств медиатора – это терпение. I must recognize that is not my cup of tea. Patience. I'm very patient, so sometimes I was very despaired because the progress was very slow. Ну, я хочу сказать, что идиома такая была, это не моя чашка чая, то есть это не мое сильное свойство. Терпение, я как раз очень нетерпелив, иногда меня просто бесит, что так не развивается. But after all, what is very rejoicing is that the progress is there. We should be aware of the different situations and we should find and develop the different methods to overcome this difficulty. Ну, и несмотря на то, что все это идет так тяжело и трудно, нам необходимо сохранять терпение и действительно находить способы, как это преодолевать и, несмотря ни на что, развиваться. I would say there is maybe two groups of obstacles. Ну, возможно, выделить две группы препятствий. Maybe the most important is the cultural one. Может быть, наиболее важной является культуральная. Because everywhere in Europe, the people are used when there is a dispute, either to fight between themselves or to go immediately to a lawyer and at least, because the negotiation is very, very difficult in Europe in general, to go to the tribunal. That is a very old habit. Но вот надо сказать, что европейская очень старая привычка, если у людей есть какой-то конфликт или спор, они либо дерутся, либо идут к юристам, либо, если уже дело зашло далеко, идут непосредственно в суд. И это очень глубоко коренившаяся традиция. Everywhere there is centuries of judiciary tradition in Europe. And judiciary tradition, judiciary system played an important social role because it brought peace between the citizens. It's true, it's a reality. И в Европе очень много вот таких юридических центров, и они очень активно участвуют в разрешении различных споров и играют важную роль, потому что действительно они приносят мир между гражданами. And everybody, from the little citizen to the lawyer, they don't like to change something which more or less works. И начиная с простых граждан, заканчивая какими-то облеченными властью, практически никто не хочет ничего менять на то, что, может быть, что-то станет лучше. For this obstacle, it's not a method, but it is something that can help us inside, every one of us. И вот в отношении этого препятствия существует метод, который может помочь, ну, если не снаружи разрешить эту проблему, то хотя бы внутри нас самих. That is to be aware that old form of mediation of amicable method exists in Europe, in our country, since a long time, since the antiquity, but they were forgotten with the century. They were forgotten generally with the French Revolution at this time. Ну вот это необходимость осознать, что дружественная, нормальная медиация существовала в Европе очень-очень давно.
и была потом радикально забыта, ну, можно сказать, примерно со времен французской революции. And we should be aware that the most exciting, difficult, complex mediation was made by a European which put an end to the worst war of the modern history. И вот эта потеря таких традиций, в конце концов, как я поняла, привела к самым тяжелым драматическим последствиям, которые имели место в Европе. That is a treaty of Westphalian Treaty. That was the work, this treaty, of a mediator, which was an ambassador of Venetian, which was a neutral state, and this man, he invented, he discovered main principle of modern mediation. But everybody forgot it. В 1686 году был третейский судья в Европе, который разработал принципы, которые фактически являются принципом современной медиации, но это было начисто забыто. There were more than 20 states which have a dispute between themselves in a horrible way. They have devastation, genocide, and so on during 30 years. And through mediation, we arrived to peace. То есть существовали военные действия, очень жестокие события между 20 государствами в Европе, и там присутствовали и голод, и геноцид, и все остальное, и с помощью медиации им удалось достичь мира. We have therefore no complex to have towards other school of mediation in other continents. Of course, it's very helpful to have the experience and the teaching of what is done in Harvard and other American universities. But you see, we have our own history, and we are and can be proud of what we do in Europe. Конечно, очень хорошо, что у нас приехали и обучили медиаторы из Соединенных Штатов, с Гарвардского проекта и так далее, но очень важно помнить и быть гордыми по поводу того, что у нас есть собственная история европейской медиации, которая имеет такие корни. I have written a contribution which was translated in Russian, which universality of mediation, and you will find in my site, that is 3x mediationgeneve.com. In this there is publication, and you will find the Russian flag, and with the Russian flag you will find my translation of my articles. Вот я написала статью, которая находится на этом сайте по этому поводу, и там есть перевод на русский, надо нажать флажочек, где написано русский, и вы увидите там. Sorry, can you keep this email? Because can you keep this email to take a photo? Because we want to save email, can you keep it? Can you just keep it? Mediation Geneve. Okay, can I just take a photo? Yes. Oh yes, I'm sorry because I was so bad. Yeah, it's not very clear actually, but okay. Mediation Geneve. Все сделаны фотографии. I'm so sorry. Okay. The second obstacle that is resistance, reluctance, or refusals of all kind of degree of the interested middle, I would say, interested cycle. There is a kind of collusion against mediation state. In the generally that is connected with what we call the judiciary world, that is judges, lawyers, arbitrators. И второе очень мощное препятствие – это объединенное сопротивление, недопущение и, так сказать, противодействие развитию медиации со стороны юридического сообщества. Behind that, there is fear. За этим стоит страх. They are afraid. The judge, they are afraid to lose their power. They are afraid to lose the control about
about the file, because that is their duty to judge after all. They don't know mediation. Судьи, например, боятся потерять свою власть, боятся потерять контроль, который они сейчас имеют, и, кроме того, они не очень себе представляют, что такое медиация. Some of them are very attracted by the power they have in the hands. As a judge, you have the sword. Некоторые из них очень любят власть, которую они имеют, и очень любят так вот выхватить меч. And some of them and some of my colleagues told me that they were afraid to lose their job. А некоторые из них, вот некоторые мои коллеги говорили, что, например, боятся попросту потерять работу. So, for this kind of affair, I think it's up to the judge or former judge to explain to their colleagues that it is a nonsense and to explain why. For instance, И мне кажется, один из способов, как преодолеть этот вид препятствия, это разъяснить судьям, что на самом деле это не основательно, что ничего подобного не будет происходить. for instance, when I was a young judge, arbitration developed very much, and some of us were afraid that, you see, it will change their job. Например, когда я был еще молодым судьей, начала очень активно развиваться система третейских судов, и тогда тоже был страх, что третейские суды вытеснят обычное правосудие. Arbitration is very developed now, but the judge has 10 times more files on their table. Сейчас у нас третейские суды очень развиты, но количество случаев в обычном суде увеличилось в 10 раз. And that will be the same with mediation, I'm absolutely sure. И я уверен, что с медиацией будет то же самое. For the attorney, it's up to the attorney to convince their colleague that they are wrong. То есть, что касается юристов, адвокатов, их можно убедить в том, что работа у них только прибавится. Because through mediation, the attorney may also earn money and good money. Потому что с помощью медиации юристы могут зарабатывать хорошие деньги. For instance, I've made inheritance mediation with a colleague, which lasts 6 months. Very complex mediation. Вот, например, я с коллегой проводила одну медиацию по вопросу наследства. Она длилась 6 месяцев, это была очень многообразная, сложная медиация. And we mediator, we let them work. И мы дали юристам работу. They work, for instance, a project of, how do you say, mortgage servitude, that is on a property per floor. How do you say that? The regulation of the living in a between the different owners, landlords, you see. And they were, you see, obliged to study the law with administrative complex questions. And I will not enter into details, but they had a lot to do and they earned a lot of money. Ну вот, например, с самого начала юристы подключены были, потому что это был очень сложный случай с разделом имущества, с разделом Ипотечного имущества. Что-что? Ипотечного имущества. Да, порядок пользования в разных формах, и там было очень много чисто юридических вопросов, поэтому юристам было огромное количество работы. During the discussion, we discovered that it was necessary to make expertises of some buildings. И в процессе работы была потребность в том, чтобы производить экспертизы различных строений. Of course, it was not the mediation who wrote the mission of the expert. It was the И, конечно, lawyers. это не было работой медиатора писать эти экспертные заключения. And so on and so on. So that the lawyers should know that. Мне кажется, очень важно, чтобы юристы это знали. Through their colleagues and through awareness. То есть вот очень важно внести это понимание и осознание их коллегам. Because you see the awareness, the education of the people, of the public, of the main shareholders is absolutely essential as a measure to overcome all these obstacles.
И мне кажется, одно из самых главных средств, инструментов, как преодолеть эти препятствия, это распространять знания, просветительская деятельность, медиация. As a long-term measure, the school peer mediation is one of the best, and I know that some of you are implied in such experience. I congratulate them very much, because that is very important for the future of mediation. И в долгосрочной перспективе очень добрую роль может сыграть школьная медиация. Я знаю, что некоторые из вас имеют к ней отношение, и впоследствии это будет оказывать очень хорошее влияние на развитие. And another one is to oblige. We have already, that is public, so I can say that publicly, that we have adopted an instrument within the CEPEJ, in the Council of Europe, which would advise to the authority to oblige a judge to have an obligatory mediation awareness. И вот я уже могу сейчас об этом сказать, но что это уже опубликовано, что Совет Европы принял такое положение о том, что судьи обязаны иметь необходимые знания о медиации, то есть просто обязаны. Either in the academy of magistrature or during the first year of their friendship. Либо во время обучения в академии или в магистратуре, либо уже когда начинают непосредственно работать в качестве судей. Within the Council of Europe, we have prepared a program for the judge. И Совет Европы разработал программу для судей. And we have also prepared a guide. И такое руководство. A guide which is called Referral to Mediation. Отправка на медиацию называется. We have also prepared a guide for the lawyer, which is called the guide of mediation for lawyers. А также разработано руководство по медиации для юристов. And we have also prepared a guide for the public, which is called FAQ Mediation. That is, I don't remember the English matters, but that is a general guide for the public. И кроме того, разработано общее такое руководство для народа, как использовать медиацию. All these guides are either already translated in Russian or being translated in Russian. And the last one, that is FAQ mediation, is stemming from a guide we have used in Geneva, and which is on my site with the Russian flag. Практически все они переведены на русский. И последний, вот этот факс mediation, да, наиболее типичный вопрос, наиболее часто задаваемый, их тоже можно найти на этом сайте. There is also other ways to overcome this difficulty. I have recently discovered Есть разные преодоления трудностей. Недавно я обнаружил, practical, technical obstacles. есть некоторые очень простые, чисто технические препятствия. First, in comparing the different law regulation, and I would like to read the translation of the Russian legislation about this part, referred to mediation. Ну вот, например, юридически прописанное, как отправляется случай на медиацию. Я бы очень хотел в переведенном виде познакомиться с российским законом, как он описывает процесс отправки на медиацию. I had discovered that in general the legislation are very weak and unprecise to deal about the transition between the state proceeding and the mediation process. Вот я обнаружил, что очень слабо разработано и очень много неточностей в законодательных положениях о передаче
случаев из государственного судебного рассмотрения на рассмотрение с помощью медиации. I don't know how is written the Russian Не знаю, text. как это написано в русском тексте. You can tell me that? Just now. Yeah, yes, because of my heart, I suppose. Yeah, maybe somebody would. Кто-нибудь может в двух словах сказать, как в российском законе написано вот это? Я как-то не очень. If you know, I would be very Стороны interested могут to have that. обратиться к медиации по рекомендации судьи. Just recommended by judge. Yes, so that is exactly the way it's written in Да, all примерно так же. laws. And of course that is very insufficient. Sufficient Крайне because you see, недостаточно. how would you, the judge, to recommend something first they don't know? Как может, собственно, судья рекомендовать что-то, что он не особенно знает? And even if they know mediation, how can they recommend it properly, adequately? А если даже знает, как он может это сделать адекватно, убедительно? So I've done an inquiry now. I cannot give you the result, but I can just explain roughly that I have discovered that this referral to mediation implies from the judge, if he works seriously as a prescriptor of mediation, a lot of action. Ну вот я разработала опросник, я не могу вам в точности все результаты передать, но в целом могу сказать об идее. Там в частности рассматривается и приходим к выводу, что для того, чтобы действительно по-настоящему отправить случай на медиацию, от судьи требуется очень много различных действий. Most of the judge, and it was my case when I was young, thought we can recommend mediation in giving, you see, a kind of plea for mediation before the people. И вот очень многие судьи, и я также думаю, когда был молодым, что для того, чтобы отправить случай на медиацию, достаточно, ну вот как бы так, раскрыть эту перспективу для людей. The impact of this way of doing is very weak. Very weak. Очень слабое представление. Because there is a lot of interdependent and interactive action between the judge and the parties. Потому что между судьей и сторонами существует очень много различных видов взаимодействия. First, the judge should be able to select the cases which are suitable for mediation before the hearing. Потому что судья, например, должен определить, какой случай пригоден для медиации еще до судебного слушания. And as you know, the question important of mediability, it's not only a legal question. И как вы понимаете, проблема медиабельности, она вовсе не чисто юридическая. Of course, we have stressed in the Council of Europe that every civil field may be suitable for mediation. That is, civil, family, commercial and social cases. Хотя в Совете Европы вот выпущено такое положение, что любой гражданский случай, рассмотренный в суде, может быть отправлен на медиацию. Это могут быть и семейные случаи, и гражданские споры, и коммерческие, и так далее. But there are other criteria which are as much, if not more, important. Но есть еще и другие критерии, которые не менее, а может быть и более важны. But I'm sure you know them perfectly well. Я уверен, что вы сами их прекрасно знаете. For instance, the element of the links between the people, Ну, например, степень взаимосвязи между сторонами, the duration of the links, длительность этих связей, importance of the links, важность, interest to keep the links. заинтересованность в том, чтобы сохранить эти взаимоотношения и так далее. When you combine that with a legal idea, that you will discover that in the legal field
the contract which has a duration are generally a good piste to find a file suitable for mediation. И вот когда мы объединяем юридические аспекты с вот этими критериями, то тогда действительно можно четко сказать, что вот этот случай очень подходит для медиации. For instance, a franchising contract, rental lease contract, license contract, and so on. And so on. Ну, вот, например, в случае споров по франчайзингу, лицензированию, аренде и так далее. The second steps, that is what happened in the hearing. It depends on the countries. I was very surprised that in some countries the judge don't see the parties. I don't know how is it in Russia. Does the judge see the parties? So that is like in Switzerland. И в разных странах, конечно, все это происходит по-разному. Я был, например, очень удивлен, когда узнал, что в некоторых странах судья вообще не видится со стороны. Что в Швейцарии, как и в России, судья видится. The hearing is important because you see the judge not only should give the information about the mediation. И вот как это происходит во время слушания и как организовано само слушание, очень важно, потому что судья не просто должен дать информацию сторонам, что такое медиация. But begin, and that means humility from the judge, begin to dialogue with the parties. А еще он должен начать диалог между сторонами. И вот здесь вот есть очень уязвимость большая в квалификации судьи. And also she or he must already a bit develop the myotic. То есть судья уже должен некоторую степень согласия между сторонами In order to discover the need and interest of the party to go or not to go to mediation. Для того, чтобы обнаружить, есть ли между ними и у них желание все-таки договариваться и отправиться в согласие. Let them discover. Let them discover. Not take the sword and say you must. То есть судья должен помочь им понять, что им лучше пойти в медиацию, и действительно ли для них это лучше, а не выхватывать свой судейский меч и говорить, вы должны идти в медиацию. We'll discuss with this question of compulsory mediation later. А мы вопрос обязательной медиации обсудим позже. This step is generally understood few and few in Western Switzerland now. Ну вот этот вопрос более-менее становится понятным в Западной Швейцарии сейчас. Not the first, but the second one, the hearing. But it doesn't suffice. It's not sufficient. It's Но это все necessary, еще but not sufficient. недостаточно, и нужно развивать больше. The judge should assist, and that is a difficulty for a judge to assist the party. Generally, that is the lawyer who assists the party. Получается, что судья должен ассистировать, должен сопровождать стороны. И в этом сложность, потому что обычно стороны сопровождают их адвокаты. For instance, to give the names of the mediator through lists. There is official list or association list of mediators. Ну, например, судье необходимо предоставить сторонам список медиаторов, либо какой-то официальный список, либо предоставленный некоторой ассоциации. Another way is to direct the party to consult a mediation center. Ну, кроме того, он должен отправить и проконсультироваться с каким-то медиационным центром. Or to give, with that, to give to the party a delay for being able to inform themselves and to come back before him or her. Дать сторонам некоторую отсрочку для того, чтобы они могли ознакомиться с тем, что такое медиация, принять решение и либо пойти туда, либо вернуться. Or sometimes to give delay, that is peace at the frontière, to the parties to recommend strongly to have an information together before mediation. Ну и кроме того, дать им отсрочку с рекомендацией настоятельной, чтобы они
обе стороны вместе получили информацию от медиатора. And the last one, the taboo question. И еще один такой вопрос табу. To take a direct contact with the mediator. Наладить прямой контакт с медиатором. And all these last steps are still underdeveloped. Вот все эти последние шаги, они недоразвиты. In my country and probably in many others. В моей стране, я думаю, во многих других тоже. So discovering that, it's necessary to make inquiries. И поэтому вот как раз есть необходимость разработки таких опросников для судей. And I must confess that I have taken this initiative of myself, but fortunately I was supported by the representative of Switzerland in the Council of Europe. И я хочу сказать, что это было моей собственной инициативой разработать такой опросник. К счастью, меня поддержали властные структуры, в том числе Совет Европы, и это было возможно. One question now we should examine is the question of obligatory mediation because it's à la mode. It's how do you say that in English? À la mode. That is more fashion. Ну и еще один вопрос, который хочется рассмотреть, это вопрос обязательной, принудительной, скажем так, медиации, потому что сейчас это модно в Европе. I think that is à la mode, fashionable, because you see the mediators think that they need strength to make progress. Ну, вот эта идея модная, потому что многие медиаторы считают, что это может придать силы развитию медиации и достичь прогресса. To force people to go to mediation, Толкнуть людей к тому, чтобы они шли. that is, to the mind of the majority of mediator, an oxymoron. It's absolutely contrary to the spirit of mediation. И по мнению многих медиаторов это является оксюмороном и совершенно противоречит сути медиации. And besides, I don't believe in it because it will just be a formality to go to have a stand and bye-bye and nothing will happen. Вот, мне кажется, что это может привести просто к тому, что это станет формальностью, стороны придут к медиатору, поставят печать, что они были, и, в общем, на этом все закончится. But nevertheless, there is discussion, and even it's already inserted in the Belgian law. Тем не менее, эта дискуссия ведется, и более того, уже в бельгийском законодательстве это введена норма. If the judge feels or states that the case is suitable for mediation, Что если судья считает или верит, так или иначе, что этот случай подходит для медиации, he may order mediation, он может просто назначить медиацию, except if the two parties are against. даже если обе стороны против. Which for me it's very puzzling because if one party is against, it's not sufficient. So the judge, in doing that, is in difficulty with the impartiality duty. Ну, мне это кажется совершенно бессмысленным, потому что даже если одна сторона против, то уже судья окажется в очень сложном положении, и менять ему эту обязанность совершенно неадекватно. We have two situations in Switzerland which are interesting, of obligatory mediation. Вот очень интересная ситуация с обязательной медиацией в Швейцарии. In cases of divorce, when there are parents with children, В случае развода, когда у родителей есть дети, the judge may exhort, that means almost order people to go to mediation. то судья имеет право просто назначить медиацию для этих. But once again, the law didn't precise what and how he will assist the people. Но опять же в законе не указано в точности, каким образом этот процесс может организовать судья. And at my point of view, the judge may order the party to present the parents, to present both of them together before a mediator or a mediation center. That is for information
or for the first step. То есть с моей точки зрения судья может это отправить в медиационный центр или непосредственно к медиатору для того, чтобы получить информацию вместе о том, что это такое. And certain cases provided by the jurisprudence, in which the federal state decided that compulsory mediation may be ordered for the protection of children. И вот второй путь, такой сугубо юридический, когда Совет Европы решает, что обязательная медиация – это хороший способ обеспечить защиту прав ребенка. At my feeling, it's also we can oblige the people to go to a mediator, but not to oblige them to conclude an agreement to mediate. Опять же, я предполагаю, что вполне можно отправить людей на медиацию, попробовать, но не означает это, что они обязаны заключить соглашение с помощью медиации. But in this situation, it's interesting because the judge, for the protector of children, he may call the mediator and say, "Are you free for these cases?" And he can say, after that, he can say to his party, I order you to visit Mrs. and Mrs. So and so. So that is very effective. И даже вот так это налажено, что судья, встречаясь со сторонами, может поднять телефонную трубку, позвонить медиатору и сказать, вы можете сейчас взять вот этот случай и назначить эту пару встречаться с медиатором. Мне кажется, и это действительно очень эффективно работает. There is another example. For example, I am a president of a committee for the survey of professional health. Вот я, например, являюсь президентом комитета по профессиональной помощи в тяжелых социальных случаях. And when there is a denunciation or a complaint against a doctor or a pharmacist and so on, according to the circumstances, my bureau, may send the people to the mediation. The same, call the mediator, say to the people you have to find this mediator. И вот, например, в таких случаях, когда есть некоторые жалобы, неудовлетворенность оказанными медицинскими услугами или какими-то фармацевтическими компаниями и так далее, тоже аналогичным образом мы можем поднять телефонную трубку и позвонить медиатору и отправить туда спорящие стороны. I think the spirit of mediation is respected because the people they may refuse. There is no sanction if they refuse. И мне кажется, очень важно при этом из уважения к духу медиации, чтобы у людей была возможность отказаться. So I think that we have taken a lot of time with this question of mediation and judge, obstacle. For the judge, I would say that something which is very interesting is the question of mediation project, pilot experience. Ну, мне кажется, мы немало времени посвятили рассмотрению медиации, ее препятствиям, взаимодействию с судом и так далее. И мне кажется, было бы неплохо немного поговорить о медиационных проектах. And I don't know if you have developed some of them in Russia and Peter. Не знаю, развиваются ли какие-то медиационные проекты в России, в Петербурге. But we have also written tools in the Council of Europe in connection with this project. Мы также в Совете Европы разработали некоторые инструменты для развития таких проектов. There is two checklists Такие два чек-листа for the establishment and evaluation of such projects. по тому, как основывать и развивать подобные проекты. And these conditions for succeeding in the project are written and they derive from the Dutch experience. И прописаны там условия эффективного и успешного развития проекта, взято это из датского опыта. So, my dear colleagues, I think that except if you wanted to have some other idea about the toolkits we have almost finished
except, of course, the numerous questions that I am expecting from you. Ну вот, мне кажется, мы уже много времени говорили, многие вопросы обсудили, и, собственно, можем в скорости на этом заканчивать, за исключением огромного количества вопросов от вас, на которые готов ответить. Какие сейчас проекты медиативные? Вот, в Швейцарии, projects вот, раз поддержка есть по этим проектам, значит, они должны быть либо уже существовать, либо они предполагаются, что будут существовать. Что конкретно можно делать? These checklists exist. Of course, that is just a model, it's a tool, just a tool. But there are many. We have the judge has made a lot of initiatives. То есть там есть идеи, которые можно... I will give you a concrete example, but it was created before this checklist. То есть я вот приведу пример того проекта, который был разработан еще до этих чек-листов. You see, what is interesting in the life is also the failure. The failure that is not a drama. Что очень интересно в жизни, это неудачи. Неудача – это не драма. Because you should take the lesson of the failure. Необходимо извлечь урок из этого. The drama is not to take the lesson. А когда драма, это не для уроков. For instance, several of my colleagues as judge has tried to build a pilot experience within the judiciary. Несколько моих коллег, судьи, решили разработать пилотный проект. And after some years, you see, it begins to work. There are many people enthusiastic, some lawyers, some judges, some mediators, and so on. But you see, when it is not built on something, with the time, with the departure of the initiator, judges, they change their cursus, you see, they change of jurisdiction, they come to retreat, and so on and so on. This project disappears. То есть вот этот проект был многосторонний, там участвовали судьи, юристы, медиаторы и так далее, но оказалось, что если проект не имеет какой-то четкой и прочной основы, то к тому времени, когда ему уже надо начинать работать, обнаруживается, что либо законодательство поменялось, либо что-то еще произошло, и это все разваливается. For instance, a concrete project which is now, which takes place in Switzerland, was in Lausanne. That is the Oblast Lausanne, first Lausanne city, a town like Geneva, you see near Geneva. It was first a project, and as it seems to have succeeded, it was institutionalized. Ну вот конкретный пример могу привести развитие такого проекта в Лозанне. Лозанна – это еще и целая область, не только просто город. И вот это тот проект, который развивался, разрабатывался и... Why, for instance? Because my colleague, he was the judge of appeal who blessed and encouraged this project. Вот мой коллега, судья апелляционного суда, который благословил этот проект. And who helped the president of the Tribunal of Lausanne to build it. She's a lady. She was herself aware and educated, not as mediator, but she knows what is mediation. They have worked together to build something in a rational way. И вот вместе с другой высокопоставленной судьей, очень хорошо образованной и хорошо понимающей, они вдвоем, вот этот судья и она, разработали прочные основы для проекта. Because without the support of the superior judiciary authority, it doesn't last. Потому что без поддержки четкой юридических структур долго это не протянет. The second condition, if possible, the most judges possible should be aware with
a sensibilization of mediation in order to develop what I said some minutes ago. И второе условие – это чтобы судьи были хорошо знакомы, осознавали значимость и возможности медиации. As much as possible. So I can give details for the moment, but I will send you my report in some months. Ну, я сейчас не могу входить в детали, но я пришлю вам материалы. The third condition is to have the help of the president of the Bar Association. И третье условие – это заручиться поддержкой руководителя адвокатской, как называется, ассоциации, коллегии адвокатов. Not blah blah help, real help. Но не на уровне бла-бла-бла, а реально, да, That is to encourage a lot of lawyers to make this experience in good faith. То есть заикарить конкретных судей, чтобы они честно помогали развитию And адвоката. to encourage the lawyers to be aware of their role in the mediation process. И вдохновить юристов за счет того, чтобы показать им конкретную их возможную важную роль в этом медиационном процессе. Because this role is completely different of the traditional role before a judge. Very different, but very important. Потому что роль адвокатов в сопровождении медиации очень сильно отличается от того, какую роль они играют в судебном процессе. And I wrote an article about this subject which was translated in Russian and published in Третий суд last number. И я эту статью написала, она переведена на русский язык, и на печатном журнале «Третий суд». The fourth condition is to have a mediation team, a kind of permanence, inside or very near of the courthouse. Ну и четвертое условие – это иметь хорошую медиаторскую команду, которая конкретно работает в рамках определенного суда. After that, you can add other ingredients. И для того, чтобы достичь успеха, необходимы все эти ингредиенты. For instance, open doors days. Так называемые Mediation open doors days. для медиации. That is inside the court or in the street with the public and so on. That is, you see, that is the reason that the mediator should have a lot of creativity and imagination, because it's very important to inform the public. Ну и устраивают различные вот такие дни открытых дверей как внутри суда, так и разные шоу на улицах и так далее. Поэтому медиатору надо иметь огромное количество творческих импульсов и изобретательности. My Dutch colleague has made something very interesting also, that you know that before a party lodge a request before the tribunal, Моя датская коллега изобрела очень интересную вещь. Прежде чем стороны предъявляют свой иск в суде, the party are obliged to fulfill a formulaire, a document, saying why they have renounced to go to mediation. они должны заполнить определенный документ, где они могут написать, почему есть смысл им пойти на медиацию. My Dutch colleagues also, the church, the Church of Former Church, they have invented little films about mediation which are produced in the justice, in the courthouse. Ну и мои коллеги также разработали маленькие фильмы, которые используются внутри судов, показываются. I must confess, I'm not sure that my Swiss colleague will follow this example, but may hope, always may hope. Я не уверена, что мои швейцарские коллеги последуют этим примерам, но надеюсь на это.
And for the Russian judge, I don't know, but we should always go and acting in this direction. Ну, я не знаю, как это происходит в России, но в любом случае я уверена, что мы все должны иметь надежды и действовать в направлении их реализации. У меня впечатление, что уже наш устал, и внимание и очень бы хотела услышать ваши интересные вопросы. Сейчас Я хотела спросить, а были ли какие-то взаимодействия с нашим сообществом судей из России и какое впечатление именно в рамках медиации? Did you have some cooperation with Russian judges, and what is your impression from its experiences? In the sphere of mediation. For the moment, About mediation. yes. Well, I had a very interesting experience with judge of a high court, that is arbitrage court in Ivanovo, with a friend of mine, and they have organized sensibilization awareness, mediation awareness day, and I was with Natalia Gavidenko, and we have prepared a concrete exercise from cases taken from our practice, and really it was very interesting because it was the first time in my life as promoter of mediation that I had the occasion to meet all the judges of a jurisdiction, and it was in Russia, my dear friends. Да, у меня был очень интересный опыт с помощью одного моего друга, который работал в высшем арбитражном суде, да, и это была встреча с помощью Гайдаренкаша, Иванова, и это для меня был очень интересный опыт, потому что это был первый случай, когда я выступал пропагандистом медиации непосредственно перед судьями, и это произошло именно в России. For the lawyers, I've tried to convince a very old friend of mine who is president of the Bar Association, who was president of the Bar Association of the Leningradsky RUS. But for the moment that we need patience, it was 10 years ago, and so on. But it's so difficult, you see, because if you insist too much, you are harassing people, and that is not in the spirit of mediation to harass people. Ну вот еще у нас уже 10 лет как есть контакты с хорошей очень моей коллегой из коллегии адвокатов Ленинградской области, мы еще все это в процессе, и надо иметь терпение, и не надо людей запугивать, потому что это противоречит медиации, поэтому мы не запугиваем. We have also organized this French-Russian conference because I'm Swiss and French. So we have organized a conference in 1910 in Moscow. It should have been here. I'm very frustrated. But if I have some interest, I would like to meet judges. I have no occasion. I have met one. She seems interested, but she left the magistrature and she became professor. But now I have no occasion. I would be ready, of course, to meet my Russian colleagues and to I met there this morning. You see, I said the same in France. You see. И у нас была еще организована конференция франко-российских судей, к сожалению, в Москве. Я очень был разочарован, потому что должно было происходить здесь, а французский, потому что я пополам швейцарец и француз. И, соответственно, я очень надеюсь, что эти контакты продолжатся, потому что это очень важно. Да, Вы упоминали об опроснике для судей. Скажите, он опубликован где-то в общем доступе или нет? You mentioned about questionnaire for judges. Is it published somewhere? Is it possible to take ratings with questionnaire for judges? Yes, it will be published. The question for the lawyers
is already published on my site, and the abstract is in English and translated in Russian. See, I always think about my dear Russia. Да, такой опросник будет опубликован. Уже на моем сайте опубликован опросник для адвокатов. И там summary написано на английском и переведено на русский. Сам опросник, как я поняла, не переведен. And the question is in English or in French? It's in French. If you can read the French, it will. Maybe I can send it, but it is in French for the moment. It's not translated. But that's exactly the question. You see, the main question is those I have mentioned. Главные вопросы именно те, которые я упомянула. You told you have some questions to the audience. Do you have some questions for people here? Yes, of course. I would like first to know if all of you intend to become mediator as a profession or as a kind of mission. Вот один из вопросов очень важный для меня, который я хотела бы задать. Вы видите медиацию как вашу профессию или как вашу миссию? Идеальный босс. В идеале Because you see, what is important is what mediation. That is not a mediator. That is not any profession. That is really something which implies, in the same time, a lot of enthusiasm, and in the same time, you should have. How do you say that in English? Retenue. You should be aware of yourself and so on. And I have written in my article, which is translated in Russia, the fourth main quality a mediator should have, and you will find, I will not tell you now, it's found in the, I quote the sources, which are very important for Russian mediators. Я думаю, что медиация очень особенная профессия и отличается от всех остальных, прежде всего тем, что медиатор должен быть очень здорово, должен осознавать себя самого, и его личность здесь играет очень большую роль. И вот это тоже 4 основных требования к медиаторам, они отражены в статье, которая опубликована на русском языке. In this article on universality of mediation, which is translated in Russian, at the end there is a quotation, and the Russian, they have a chance, you see, because they are presumed to me, maybe I make a mistake, to develop especially these 4 qualities. Ну, вот эта статья напечатана, она есть на русском, вы можете познакомиться, и, возможно, я ошибаюсь, но я выделила там 4 главных качества, которые должны обладать медиатор. That means you have an advantage on your Western colleagues. Поэтому у вас есть преимущество перед вашими западными коллегами. Спасибо большое. Было прекрасно. Excellent. И вам, Елена, за чудесный перевод. Спасибо.